there's a lot of sex, what we call fornication, going on amongst former and current gospel artists. There's a lot of wash. There's a lot of conmanship. Wanaibia watu, wanaendesha magari makubwa. Na mimi nawaambia wasiporudi na watubu, nitaanza kuwataja jina by jina. Wanafanya sexual immorality, wanafanya homosexuality, wanafanya money laundering, alafu wanafanya conmanship. Those are allegations. Niko na proof. Ayo, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa SPM Buzz? Karibu tena sana kwenye SPM Buzz. Kule kwenye mtandao wa kijamii inajulikana kama Silver Kidao. Nazungumzia msanii ambaye anajulikana kama President of Comedy Africa, Omondi. Tuliona hapo jana aliweza kuweka bango na kuweza kuaccuse former gospel artists for spreading gonorrhea and homosexuality. Aliweza kuwataja majina ya wasanii 1, 2, 3 na ikaweza kuleta hisia tofauti pale kwenye mtandao ya kijamii. Kuna watu ambao walisema huenda Omondi atakuwa the new prophet, ataweza kuiokoa gospel industry. Kuna wale wengine wakasema Eric ni yule wa kawaida tu, anajaribu kutafuta publicity, anatafuta kutafuta kiki aweze kuwa relevant kwenye industry. Huenda maybe Omondi ndio anaweza kuwa Messiah, ataweza kuwakomboa industry ya gospel. Vile wengine wakasema Omondi amelipwa tena kuweza kuchokora wasanii wa industry. Na mimi nikipitia pale kwenye comments, kuna wale ambao hawakuweza kufurahia sana badili hali Omondi ako na mengi ya kusema. Nitaweza kuzungumza naye niweze kujua hisia yake ilikuwa vipi na ilikuwaje Eric akakaa chini akaweza kutoa mambo kama hayo, akaweza kutamka mambo ya ndani bila kuficha, kwa sababu wasanii wameanza kuweka pale kwenye Insta story wakisema 1, 2, 3. Tuweza kuzungumza naye, tumwambie wasanii fulani wameweza kurespond na kusema hii na hii. Omondi, welcome back to SPM Buzz. Mambo iko vipi? Iko salama, iko sawa. Nashukuru Mungu bwana. Unajipanga vipi? Mimi nimejipanga kuleta message. Mimi ni messenger, ushaelewa? Mimi nimetumwa na Mungu bro. Hii ni message kutoka kwa Mungu kwa watu wake, ushaelewa? Na kila wakati kutoka Biblia Mungu alikuwa anatumia mtu ama kitu ama watu ama mnyama. Hata kuna wakati punda iliongea pale Balaam. Mungu alitumia punda, Mungu alishatumia kijiti, hata mawe alisema atafanya mawe ziongee. Kwa sasa niko na message, na hii message sio ya Omondi. Hii message ni kutoka kwa Mungu, inaenda kwa Bahati, inaenda kwa Daddy Owen, inaenda kwa Masi Masika, inaenda kwa Kambua, inaenda kwa Gloria Muliro, inaenda kwa Eunice Njeri, inaenda kwa gospel industry. Na wao wanajua wenyewe, wanajua kusikia sauti ya Mungu. Wanajua sauti ya Mungu, wakisikia wanaijua. So saizi wanajua sio Omondi. Na hii sio mimi, hii sio parliament. Hii ni ya mbinguni. It's a direct message and it's very clear. Yeah. Ushaelewa? So mapasta wameogopa kusema ukweli, na mimi si wa blame to some extent. Manake hawa vijana wameenda ndio washirika kwenye makanisa. Hawa vijana wengine wao ndio wana lead worship. Hawa wengine ndio madikon, my youth leaders, my youth pastors. Sasa Mungu lazima atafute vessel yenye itakuwa sauti, itapasa sauti ya nini, ya message yake. Yeah, message inatoka kwa Kiswahili, habari yake, ujumbe. Sasa mimi nimeleta ujumbe. Bro, niweke hapa hivi. Nimetumwa na Mungu. Nimetumwa na Mungu nije nielezee Bahati. Nimetumwa na Mungu nikuje nimongeleshe Masi Masika. Manake mimi nikifanya hiyo clip sikuwa najielewa, mpaka nikaifanya, nikaipost, nikaenda kuiwatch, nikasema kwa kweli kidogo huyu sio Omondi. Mimi najijua. After nimepost ndo nikaelewa kwamba huyu sio Omondi. Unaona? Haizi kuwa ni yule comedian. Asante bro.
Nilipatwa na huzuni na hasira. Manake unakumbuka mimi nilikuwa mhuduma, nilikuwa preacher, nilikuwa chairman wa CU. Mimi naelewa maneno ya Mungu. Nikashikwa na huzuni sana nikikumbuka wakati Kenya ilikuwa inaongozwa na gospel musicians. Walikuwa wamechukua ushukani na wote walianguka. All of them wali backslide, wali lose touch na Mungu, wali become worldly. They started in the spirit and now they're finishing in the flesh. Walikuwa, shetani aliwafunika macho na hela na umaarufu na celebrity na ngono. Kwa hao shetani ametumia ngono. Bro, ile ngono inaendelea. Do you know it is so sad that the most immoral people in Kenya are former and current gospel artists? Do you have proof of that? I have proof. Every Kenya, bro, can I read for you the messages from pastors and bishops? Do you know how many people have called me? Everything I say there is true. There's a lot of sex, what we call fornication, going on amongst former and current gospel artists. There's a lot of wash. There's a lot of conmanship. Mimi napigiwa jana kutoka Amerika. Sitasema nani. Wanaibia watu. Wanaendesha magari makubwa. Kuna gari wanaendesha zinafanana. Yeah? Na mimi nawaambia wasiporudi na watubu, nitaanza kuwataja jina by jina. Wanafanya sexual immorality. Wanafanya homosexuality. Wanafanya money laundering. Alafu wanafanya conmanship. Those are allegations. Niko na proof. Ila nawapatia chance waombe msamaha, watubu, warejee kwa huduma. Wale wasanii ambao umewataja pale, wasanii ambao ni rafiki wako karibu sana, wasanii ambao umefanya nao kazi siku zote, leo hii umewageuka. Wale nimewataja, sijasema wako na sexual immorality. Sijasema wako na homosexual. Wale nimewataja wamewacha huduma. Masika, Jimmy Gate, Daddy Owen, Eunice Njeri, Gloria Muliro, wamewacha huduma. Hawahudumi. They are not preaching the gospel. They are not winning souls to the church. They are quiet. They have fallen, and they can regain back their grace and the glory. How? Hiyo ndio mashtaka yao. Our generation wapia, hawa kina Ringtone, hao ni Ringtone ni msherati. Sasa mimi nimetumwa kukuambia. Unanisikia kidogo? Ni rafiki yangu, sivyo? Sasa nikishafika hapo nikwambia hivyo, sinaelewa. Unaelewa naelekea wapi? So sitaki kumchomea ndugu yangu yule. Ni ukweli. Nilianza nikwambia he is my friend. Wewe rafiki yako umjui? Akivuta bangi utajua. Kikana the Ringtone alipigia wale wasana nikifanya kipindi yangu. Walifika huko sana, si alimtumia text nikiona hivi. Achana na Ringtone. Kuna tofautieni kwa jamaa. Angalia sana. Wanasukuma bado ni gospel. Yeye bado chairman wa gospel. Na amekuwa akifanya kazi nzuri yani. Zungumzie Poze aliondoka na mheshimu, kwa hiyo aliondoka akatuambia nimeondoka gospel. Ninaondoka gospel, akaanza sasa kufanya maneno. Sasa anafanya maneno nje ya gospel. Ila anamwambia rudi nyumbani. Sasa alijiondoa, akasema mimi wacha nikule raha. Wacha nikule bata. Akajiondoa. Ringtone anakula bata ndani ya ndani, anakula kondoo. Kama nani? Dike nilimwomba msamaha jana, nilimpigia simu. Manake maneno niliongea Dike ilikuwa kitambo na wali move on. Is the only person nilipigia nikamwomba msamaha. Is the only person I called. Nimpigia jana, utamuuliza.
out of all those nimpigia simu nikwambia kaka pole. Niliona nilileta kitu ilikuwa ikaisha tukaisahau. Lakini ila watu wote wako currently katika hiyo kitu. Wengi sana, wengi mno. Najenga, sivunji. Willy Paul alikuja kuambia nini? Maneno ya homosexuality, I think last year. Sasa alikuja kaisema. Sasa wacha nikumbusha, alikuja kasema siku moja ataamka na atasema ni nani na nani. Ila mimi sivunji, mimi najenga. Najua. Siwezi niwaambia if you dare me and if you don't listen to my message nitafika hapo. Nitatubu. Nitaomba msamaha. Nitaomba msamaha. And mimi nawaomba watubu na waombe msamaha. Unaelewa? Pale kwenye Insta story ya Willy Paul aliweza kuweka post kama sitakosea akasema I'll tell you why I left gospel music. Mimi sina shida kubwa sana na Bahati na Willy Paul. Manake Bahati alitoka gospel, sivyo? Alitoka. Sina shida kubwa na Bahati na Willy Paul. Message yangu kwao ni warudi kwa huduma, warudi kanisani, warudi wahudumie Mungu na watoto wa Mungu. Ila Willy Paul alitoka na venye alitoka hivi tuliona alijipea jina Mkuna. Umeona bro? So kwa wawili naambia warejee. Bro, nakwambia hii message yangu. Tutaamini aje Mungu? Nakwambia message usiwe Omondi bwana. Usiwe Omondi anakuongelesha wewe Willy Paul, Bahati, Daddy Owen. Wewe Masimasika, wewe Kambua, wewe Nisingeri Gloria Muliro, wewe Alice Kamande, sio Omondi anakuongelesha. Na wanajua bro. Wanajua sauti ya Mungu. Kido, wanaijua, usidanganywe na mtu. Naomba nipitie pale kwenye comments kidogo. Yes. Dr. Kingori alisema umesema feel Holy Spirit. Ha? Dr. Kingori aliweka pale comments. Umesema feel Holy Spirit. Vile vile pale ndio hao anaweka emoji. Maanisha mchoka na nisikia wakasema wewe. Pale mlamwa akacheka. Nikwatch anasema ushiriki mmoja wa Bwana. Ndio kusema kwani ile yao msiko yao inashiriki ama ushiriki. Ama kitendo ile ngoni. Pale umoja. Oneness. Together umoja. Vile vile Flag TV anasema rais anaamua violence. Wengine wakasema hii ni kanisa gani? Tumbili akasema the funny truth. Nilipenda ya Tumbili. Nilipolea akasema. Nilipolea akasema pale. Nilipolea akasema of all the jokes the funniest keep chasing the mark. Na kama sitamalizia film Kimeme ya Kalia. Wakati wengine wakashika mkono, wengine wakapunga mkono kusema sawa Eric na next time. It's not for the first time. Siku hizi nikiweka kitu Wakenya wanasema Erika anasema ukweli for the first time. Hii first time aishi. Juzi venye Mandonga alikuja. So Wakenya walisema Erika has been saying the truth. Mimi ukitizama vitu nasema zote ni za kiukweli. Na that's why inaleta hisia. That's why inaleta conversation. Manake kama hapana ukweli, hakuna mtu atashughulikia. Itakuwa ni clout venye mnaita. Ama itakuwa ni show business venye mimi naita. But ukiona kuna conversation na ukiona kuna comments na 99% wanasema it's true. So how are you planning to do this? So the plan is very simple. I'm planning to thank you for ile kubwa. The big one. Mpango ni simple. I am planning a kesha that I invite. Na hii kesha itakuwa usiku wa maombi. Tutakuwa tuna repent on behalf of the gospel artist. Na nitawa invite
tunataka tuombe Mungu atusamehe kwa niaba ya Willy Paul, kwa niaba ya Bahati, kwa niaba ya Ringtone, kwa niaba ya Masi Masika, kwa niaba ya Daddy Owen, kwa niaba ya wote, kwa niaba ya DJ Mo. Yeah? Tusamehewe. So na organize a kesha very soon in the next 3 weeks. Tutakuwa na kesha pale KICC. Tukitoka pale kwa kesha, tuta-invite wasanii wote wa kitambo wa gospel. Wote kuanzia Ringtone. Alafu tu-invite wasanii wote wa saa hii. Kina Guardian, kina Moji Shot Baba, tuende pale Nyayo. Nishaongelesha Big Ted jana usiku. Tufanye concert ya kumbukumbu. Tujikumbushe tulikuwa wapi. Tujikumbushe tulianguka wapi. Na tujiambie tunaweza rudi kivipi. So tulete Daddy Owen na aimbe wimbo zake zote. Tulete Ringtone, tulete mpaka Henry Mtuku huko umezaliwa, namkumbuka? Tulete wote mpaka Jemima Mathiongo. Unajua Jemima Mathiongo? Tuwalete wote pale, tufanye Friday usiku tufanye maombi. The whole night. Saturday tupumzike. Sunday tuingie Nyayo. Friday tuko KICC tukiomba. Sunday tuko Nyayo tukifanya concert ya kuabudu na kusifu na kuambia dunia na Mungu tumerejea. Ndio mpango. Ukiniuliza so what next? So I'm calling upon all gospel artists, old and new, to a return to God, to a restoration concert, to a repentance kesha. Every one of them. Tukituma invite, kujeni. Biblia inasema njoo tujadiliane katika Isaya. Come let's reason together. So waje. So hiyo ndio mpango kido. Tofauti yako na prophet wetu Yesu wetu wa Bungoma. Because wewe ndio umesema huko na neno yako na disciples, wewe na disciples. Yeye ni Yesu. Ula kuna bibi na watoto. Mwenyewe amesema yeye ni Yesu. Mimi sijasema mimi ni Yesu. Mimi ni nabii ametumwa. Mimi ni vessel, natoa kwa Kiswahili. Mimi ni vessel. Mimi nimetumika kuleta, mimi ni messenger. Mimi ni envelope. Nimebeba barua. Mimi sio Yesu. Yeah? Mimi ni mtume. Nimetumwa tu. Eri kuja. Peleka message pale. Na Mungu atatumia chochote. Mungu atatumia chochote kile. Atatumia, kama atatumia bishop atatumia comedian. Na mimi nikikataa atatumia Shakila. Shakila katika atatumia God's message will always be taken across. Mungu hawezi enda that far. Afadhali atumie kijiti. Siko sure kana that far. Haizi kosa mpaka afike Kibe. Hapa before afike Kibe tuko wengi. Atakuwa amepata. Kibe is the last in the line. Kutumiwa na message. Mungu atapata kitu. Ama sasa atakuja mwenyewe ama tume SMS. Ama sema ni aje wasemi ni mimi. Yesu atashuka sasa. Kama lazima tumekibe, Yesu atakama. Atachuka. Yesu mwenyewe anakuja sema wase nimejaribu kutafuta nikakosa ikabaki nikibe nikaona nikama. Sawa rais, angalia sababu kuambia kitu. Nashukuru sana venye mmepokea hiyo message na mimi nasema kwa wale ambao hiyo message imepeanwa kwa ajili yao tafadhali tuisikie. Najua mnaielewa. Anyone who's been in the ministry understands that message. Anybody who knows the voice of God, who can sense the voice of God, I'm sure I receive your message. And the message is very simple. Let us restore, let us revive, and let us return. Restore, revive, return to God. Kido nyami ni mhubiri bwana. Kwani mimi sijaokoka? I'm a born again Christian, bro. I'm a preacher, I'm a minister of the word of God, of the gospel of Christ.
Bro, usifanye nianze kuhubiri hapa. Hata nikuhubirie kidogo. So, wacha nikusaidie ndugu yangu ndio tuelewane. So ndakuacha na hii. 2 Chronicles 7 chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven and will forgive their sin and I will heal their land. Shida yote tunapata ya mafuta, ya unga, ya drought, ya famine, ya corruption, it is caused by Willy Paul, Daddy Owen, Bahati, Kambua, Gonorrhea Muliro, Masimasika, DK, Ringtone. Wametoka kwa glory. Sasa Mungu amefanya hivi uso. Uende kufungua kanisa. Amen. Mimi kanisa yangu ndio hii. Mimi nahubiri sasa hivi. Kanisa yangu ndio kwa Instagram. Ndio nahubiri sasa hivi. Kanisa yangu ni Lens.